Dear friends, welcome to his American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. We have come to part 2. The video number total videos we have seen is 149. And in active and passive voice, we have come to the second video. Active and passive voice with and without object. So what is active voice and what is passive voice? The most important in sentence formation. You change the tenses. According to the tenses, the passive voices changes. So active voice, what do you need? You need a subject, you need a verb, and you need an object. Suppose the object is not there. Then how do you change the sentences? See, now coming here, we have already seen active and passive voice sentence in ordinary present tense, ordinary past tense, and ordinary future tense. With an object, without an object, with two subjects, two objects. With single subject and single object. Now what you are going to see is the ordinary continuous present tense. How the sentence changes into passive voice. See here, Rama is loving. Is always in present tense. So is used. Rama is loving. Rama is singular. So you are using is. It is a present tense. So present continuous is loving. Rama is loving. So what is the passive voice? Rama is being loved. You don't have an object. Rama is loving whom? You don't get an answer. So when the object is not there, then when you want to change it into passive, Rama is being loved. But mind you, Rama is loving and Rama is being loved is not having the same context. The meaning differs. See, Rama is loving. Rama is being loved. So two different things are there. So in passive voice, the verb changes into past participle. This loving changes into loved. And you are adding being. Being. In present continuous passive, you are adding being. And if it is present tense, you are using is and the subject is only singular. So you are using is. If it is plural, you are using are. See, Rama and Krishna are loving. Two persons are there. So you are using are. Loving. And since it is the present tense, you are using are. Rama and Krishna are loving. Both of them are loving. And the passive voice, you don't have an object. You ask a question, whom? Whom Rama and Krishna are loving. You don't have an object. So here, when object is not there, Rama and Krishna are being loved. Rama and Krishna are loving. Rama and Krishna are being loved. So both the meanings differs. But without an object, you can go in for passive. This. Suppose you have an object, see, number C, Rama is loving Sita. So who is loving? You ask a question, who? Rama is loving, so Rama becomes subject. Rama is loving whom? You ask a question, whom? You get an object, Sita. So Sita becomes object. Rama is loving whom? Rama is loving Sita. So Sita becomes object. In passive, the object of active voice comes as the subject. So Sita is added. Sita becomes subject here. Rama is loving Sita. Who is loving Sita? Rama. So by Rama becomes object. So is loving changes into is being loved. Is being loved. So which is the verb? Is the verb. Being loved is not a verb. Being is a present participle. Loved is a past participle. Only is a verb. In a sentence you need only one verb. Right, sir? Now, Rama and Krishna are loving. Both of them are loving. Sita and Bama. So, Rama loves Sita. Krishna is loving Bama. So, Rama and Krishna are loving Sita and Bama. So, who are loving? Rama and Krishna. So, Rama and Krishna becomes two subjects. They are loving whom? Sita and Bama becomes object. Two objects. So, two objects, two subjects. So when you want to change into passive, Sita and Bama, the subject object becomes subject, two subjects. Two subjects are being loved by Rama and Sita. So the subject becomes object here. So two objects are there. So Rama is loving, Rama is being loved. Rama and Krishna are loving, Rama and Krishna are being loved. Rama is loving Sita, Sita is being loved by Rama. Rama and Krishna are loving Sita and Bama. So here in passive, Sita and Bama are being loved by Rama and Krishna. So this is the present continuous active and passive. You can substitute Rama with
he, she, it. You can substitute instead of Rama, I, we, you. Then you can get multiple number of sentences in active and passive. Here without object and here with object. Now coming here in the past continuous, Rama was loving. It is a past continuous. Rama is the subject. Was loving is the verb. Was loving whom? You don't get an object. So no object is there. So in passive, Rama was being loved. Two meanings are different. Now Rama and Krishna were loving. So two subjects are there. Two subjects are there. No objects are there. So Rama and Krishna were being loved becomes the passive. Now coming with the object. Rama was loving Sita. Who was loving? Rama was loving. So subject. Loving whom? Sita become object. So object comes as a subject in passive. Sita was being loved by Rama. The subject becomes object. So since it is the past tense, you are using was being. So was being loved. Being and loved are not verbs. Only was is the verb. Was is the verb. Now suppose if they take objects. Rama and Krishna were loving Sita and Bama. So Rama and Krishna becomes two subjects. Were loving. Rama and Krishna were loving whom? Sita and Bama. So two objects. So in passive what happens? Rama, Sita and Bama. Sita and Bama becomes two subjects. Were being loved. They were being loved. By whom? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two objects. So hope you are able to understand. If it is a single subject, you are using was. If it is a double subject, you are using were. And in passive, if it is a single subject, you are using was. If there are two subjects, you are using were. And you are adding being. For any continuous, if you have an object, if you want to go in for passive, you have to. It is a must for you to use being. If it is singular, you are using was being. If it is a plural, you are using were being. Now coming here. Future. Rama will be loving. Rama is the subject. Whom? You don't have an object. In future continuous, there is no passive. So no passive. Rama and Krishna will be loving. So two subjects are there. What is the passive? No passive. Because for future continuous, you don't have passive. Rama will be loving Sita. You have a subject. You have an object. But you don't have a passive for future continuous. Rama and Krishna will be loving Sita and Bama. And no passive. Hope you are able to understand. My dear friends, what is this? Say everybody together. Rama is loving. What is the passive? Be louder. Rama. 1 minute. Okay, Rama is loving. Rama is loving. So Rama is loving. What is the passive? Rama is being loved. Rama and Krishna are loving. What is the passive? Rama and Krishna Are being loved. What is the Rama is loving Sita? What is the passive? Sita is being loved. Rama and Krishna are loving Sita and Bama. What is the passive? Sita and Rama. Hello. Rama was loving. What is the passive? Rama was being loved. Rama and Krishna were loving. What is the passive? Rama was loving Sita. What is the passive? Rama and Krishna were, Rama and Krishna were loving Sita and Bama. What is the passive? Rama and Krishna. What is the passive form? Rama will be loving. Rama and Krishna will be loving. Rama will be loving Sita. Rama and Krishna will be loving Sita and Bama. Okay, now I request two of you to come forward. Please come, Come. Hello. Young lady, what's your name? My name is Sabilongi Masfan. Huh? My name is Sabilongi Masfan. Sabilongi. Okay, Sabila. You are loving anybody. Do you love somebody? Okay. Okay, what's his name? Your name? Your lover's name. Ami. Dr. Abi. Almi. Okay. Abi. Okay, Abi. Sabila is loving Abi.
How do you change into passive? Sabila is loving Abhi. Sabla. Is and loving Sabi. Sabila is loving Sabi. Sabiya, his name is Sabiya. What's his name? Again. Sabila is loving Abi. His name is Ami. Almi. Almi. Sabila is loving Almi. Alumi. No. Okay. Sabila is loving Alumi. How do you change into passive? Almi Ah. is being loved by Sabla. Oh, okay. Yes. Okay. Sabila will be loving Alumi. Almi. Ah. Almi. Sabila will be loving Alumi. Change. Passive. Uh, Will be Almi. loving. Yeah. No passive. No passive. Okay, you got it? No passive. Okay, please. Okay. Okay. Okay, madam. Dakshana. Dakshana is loving her husband and child. How do you change into passive? Dakshana is loving her husband and child. My husband and child My husband and child are being are being loved by me. loved by Dakshana. Okay, good. Nice it is. Sata button podume. Hello. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயப்பாற்று வினையினுடைய இரண்டாவது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 149. ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயப்பாற்று வினை வாக்கியங்கள் வித் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படும் பொருளுடன் செய்யப்படும் பொருள் இல்லாமல். ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்க செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏற்கனவே என்ன பார்த்தீங்க? ஆர்டினரி ப்ரெசென்ட்டுக்கு, ஆர்டினரி பாஸ்ட்டுக்கு, ஆர்டினரி ஃபியூச்சர். ராமா லவ் சீதா, சீதா இஸ் லவ்டு பை ராமான்னு போட்டீங்க. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமான்னு சொல்லிட்டீங்க. சீதா அண்ட் பாமா ஆர் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டீங்க. ஃபியூச்சர் ராமா வில் லவ் சீதாங்கிறீங்க. அதுக்கு பேசிவ் என்ன? சீதா வில் பி லவ்டு பை ராமா. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போவது ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஒரு காரியத்தை நிகழ்காலத்திலே செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் என்ன? செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே சிறப்பாக இருக்கும் பொழுது ஆங்கில இலக்கணத்தினுடைய முழு வடிவத்தை பெறுகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ராமா இஸ் லவ்விங் என்றால் என்ன? ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்ன? யாரை என்று கேட்டால் பதில் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத போது அது செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வரும் பொழுது ராமா இஸ் பீயிங் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்படுகிறார். ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது வாக்கியத்திலே. இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ராமா கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் இருக்குங்காட்டி ஆறு போட்டுறீங்க, ஒன்றாக இருக்கும்பொழுது இஸ்ஸு போட்டுறீங்க. ஸோ செயற்பாட்டு வினை என்ன? ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் பீயிங் லவ்ட், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். அங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ரெண்டு அர்த்தம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத செயற்பாட்டு வினையை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ ஆப்ஜெக்டோட வருகிறது. ராமா இஸ் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இஸ் லவ்விங், காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார். யார் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்? ராமா. அதனால ராமா எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. யாரை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்? சீதா என்று பதில் வருகிறது. ஸோ ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. யார் என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வருகிறது சீதா. ராமா பை ராமாவாக வருகிறது. சீதா இஸ் பீயிங் லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறார். ஸோ பீயிங் லவ்டு என்பது வினைச்சொல் அல்ல, இஸ்ஸுதான் வினைச்சொல். இஸ்ஸுதான் verb, பீயிங் லவ்டு வெர்ப் அல்ல. ஸோ சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது எழுவாய். ஆர் லவ்விங் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சீதா அண்ட் பாமா, சீத்தையையும் பாமாவையையும். ஸோ இது பாசிவ் வாய்ஸில்
இந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா, சீத்தையும் பாமாவும் ஆர் பீயிங் லவ்ட், காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். யார் மூலமாக? ராமா அண்ட் சீதா, ராமா அண்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா என்று வர வேண்டும். இங்கே கிருஷ்ணா என்று வர வேண்டும், கிருஷ்ணா என்று வர வேண்டும். ஓகே. So, Sita and Bama are being loved by Rama and Krishna. சீத்தையும் பாமாவும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ இங்கே என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? இஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், ஆர்டினரி கண்டினியூஸுக்கு இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் ஒன்றாக இருந்தால் இஸ், பன்மையாக இருந்தால் ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பாஸ்ட் ஆர்டினரி கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். ராமா வாஸ் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருந்தார் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல. பாசிவ், ராமா வாஸ் பீயிங் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டார். ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், ராமா காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார். ரெண்டுக்கும் மாறுபட்ட மீனிங் இருக்கிறது. இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத செயற்பாட்டு வினை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள். இதனுடைய பாசிவ், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் பீயிங் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள். பாசிவ். ராமா வாஸ் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருந்தார். காதலித்துக் கொண்டிருந்தார், யார் காதலித்துக் கொண்டிருந்தார்? ராமா. ஆகையால் ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்துக் கொண்டிருந்தார்? சீதாவை. சீதா ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இந்த பேசிவ் வாய்ஸ்ல சீதா முன்னாடி வருகிறது. சீதா வாஸ் பீயிங் லவ்டு பை ராமா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார். ராமா வாஸ் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருந்தார். சீதை ராமனால் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார். So Rama and Krishna were loving Sita and Bama. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள். பாசிவ்ல சீதா அண்ட் பாமா were being loved by Rama and Krishna. சீதாவும் பாமாவும் ராமரால் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள். ஸோ இங்கே என்ன வரணும்? வாஸ் ஒன்றாக இருந்தால், ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வாஸ். பாசிவ்ல இது சப்ஜெக்ட்ல வேர் வருகிறது. பாசிவ்ல லவ்டு போட்டுறோம். லவ்டு என்பது மூன்றாவது ஃபார்ம். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், இறந்த கால வினையச்சம். ஸோ பீயிங் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள் இந்த பேசிவ்ல. அடுத்து ஃபியூச்சரில் பாருங்க, ராமா வில் பி லவ்விங், ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, நோ பேசிவ், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் பி லவ்விங், நோ பேசிவ், ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருப்பார்கள், வில் பி. ராமா வில் பி லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பார், நோ பேசிவ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் பி லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டிருப்பார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே என்ன பார்த்துருக்குறீங்க? இந்த எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஆக்சிலரி வேர்பான இஸ், ஆறு, வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி அத்தனையும் வருகிறது. நிகழ்காலத்தில் இஸ், ஆறு வந்து விடுகிறது, செய்வினைக்கும் செயற்பாட்டு வினைக்கும். இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலத்திலே வாசு, வேர் ரெண்டும் வந்து விடுகிறது, செயற்பாட்டு வினையிலே. ஃபியூச்சரில் எல்லாம் வில் பி, ஆனால் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. செய்வினையில் எல்லாம் வில் பி, செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ மிக மிக முக்கியமானது, இந்த கண்டினியூவஸில் செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றும் பொழுது நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொல் என்ன? பீயிங் என்ற வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ண வேண்டும். கூட என்ன யூஸ் பண்ணும்? ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி யூஸ் பண்ணும். அவ்வளோதான், அது சப்ஜெக்டை பொறுத்து. ஸோ ஆப்ஜெக்டுடன் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. ஸோ இது முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய ஆக்டிவ் பேசிவ்னுடைய அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.